спикер Тэд, он из Лос-Анджелеса, 3 года в России живет, и переводчик Ольга. Тэд, пожалуйста. I'm Ted, I'm an addict, Teddy boy, I'm an addict. My clean date is September 23rd, 2010. Меня зовут Тэд, я зависимый, и мой первый чистый день 22 сентября 2010 года. I'm a heroin addict and cocaine addict. My drug of choice is speedballing. Я зависим от кокаина и от быстрых наркотиков. Speed and... Mixing cocaine and heroin together and shooting it, that was my drug of choice. Да, он намешал Speedball. кокаин. We call it a speedball in America, but it's not speed. Я мешал кокаин с героином и колол. You know, but I mean, you know, that was my main thing. I'm probably going to be all over the place when I share. So, you know, I'm 38 years old. Я, возможно, буду прыгать с темы на тему. У меня, в общем, у меня 39 лет. I got clean when I was 27, finally. Я стал чистым, когда мне было 38, you know? I'm 38 now. 38 лет, и я стал чистым, когда мне было 27. But I came to my first NA meeting back in 2001 in America. That's where I was going to meetings the whole time. But I wasn't able to get clean until I was 27. My first NA meeting was when I was 19. Да, я начал посещать, попал в сообщество Н в 2001 году первый раз, когда мне было 19 лет, но я не мог оставаться чистым. So, you know, when I first came to the program, it didn't work for me right off the bat because I wasn't really willing to do what it takes to stay clean. Поэтому, когда я пришел в программу, мне не получалось оставаться чистым, потому что я не делал то, что нужно делать для того, чтобы оставаться чистым. I've been in America, I've been in 27 rehab centers. В Америке я был в 27 рехабах, реабилитационных центрах. Countless detoxes, methadone programs. 1000 детоксов, различные метадоновые программы. Homeless, many years in and out of jail and prison all the time. Бездомный, много раз заключенный, неоднократно. My mother crying all the time for me to get clean. Моя мама плакала все время, мечтала, чтобы я стал чистым. Many health problems, you know, in 2009 my kidneys shut down off an overdose. Много очень проблем со здоровьем. В 2009-м почки отказали из-за передоза. And that still didn't stop me from using. И это все еще не останавливало меня от употребления. You know, ultimately, you know, I've been through a lot of shit because of my heroin addiction, you know, and nothing changed until I was willing to say I'm done for myself inside, not for my family, for nobody else, only for me. И пока я для себя самого не решил, что все достаточно, ничего не работало. Не для моей семьи, не для близких, а именно для себя самого я принял решение, что все достаточно. I mean, my turning point for years, you know, many people were asking me to get clean and, you know, tried many programs, but it never worked until I made the internal decision inside that I was done for myself, for nobody else. Множество различных программ, но ничего не работало до тех пор, пока я сам не признал себе, что все, я уже готов к тому, чтобы начать выздоравливать. So, you know, being through all this, and I've overdosed 8 times where I was pretty much dead, you know, where in between this I've overdosed 8 times. I've been brought back. We have a thing in America called Narcan. When you get hit with it, it brings you out of an overdose. 8 раз у меня случалась передозировка, и в госпиталях меня спасали от передозировки. And I truly believe in karma. Я очень верю в карму. Because, you know, I was the type of addict, I'm from New Jersey, that's where I grew up on the east coast of America. Я такой тип зависимый, я вообще из Нью-Джерси. Near Philadelphia. Нью-Джерси — это восточная часть штатов, рядом с Филадельфией. The weather is much like Moscow. It gets very cold there in the winter, it's snow, and, you know, and I was living in abandoned buildings off and on many years.
You know, I would go find an abandoned building. I'd go and I'd live in that because my family would kick me out. I'd go rob and steal all day, and that's how I would support my heroin habit. Погода примерно такая же, как в Москве, очень есть зима, и в основном я жил там всегда в зданиях заброшенных, потому что моя семья выгнала меня из дома, и я воровал и жил в заброшенных зданиях для того, чтобы найти возможности для наркотиков, для героина. And you know, in these abandoned, I was standing with him near my business in Moscow, and there's an abandoned building. And I was just saying, man, I used to live in buildings like this. And you can translate it. Да, и вот с Павлом они организовали бизнес здесь в заброшенном здании тоже, потому что, говорит, я привык жить в заброшенных зданиях. And while I'm saying how I believe in karma, because I would be in these abandoned, you know, we call them, they're hit houses, you know, it's a bunch of drug users inside their abandoned building. We call it like a crack house is what we call it. Correct. It's like a crack house, an abandoned building where many drug users use drugs at. Да, эти заброшенные здания, мы называем их как крэк, дома, потому что очень много зависимых наркоманов там употребляют. So, as I say, I believe in karma. I'd be in these buildings and some guy would overdose in the corner that I don't even know. You know, another addict would fall out and, you know, overdose off heroin. I never left anybody to die. Even if I didn't know you and I hated you, you were my enemy, I would never leave somebody to die because I believe that's karma. I believe if I would have left someone to die, then somebody wouldn't have been there to find me when I overdosed. So I truly believe that's karma that happens for that reason. Are you saved this guy? I've saved many people this way. People that I don't know. I'm saying, like, if I'm in a building, I don't even know you're another addict getting high, you overdose in the corner. I'm going to go over there and I'm going to rob you, probably steal your drugs and your money, but I'm going to go outside and at least call the ambulance so that you're not going to die. And I truly believe if I didn't do that for someone at that time, somebody wouldn't have been there to find me when I overdosed. I believe there's a karma in this. Я верю в карму, я верю в то, что... я верю в карму, поэтому на моих глазах случалось много случаев с передозировкой других наркоманов, и я никогда никого не оставлял. Если я вижу, что кто-то сейчас умрет, да, то я его спасаю, или, по крайней мере, позвоню в скорую помощь, потому что я верю в то, что если я этого не сделаю, то и меня тоже не спасут в случае моей передозировки. So literally my last day using, you know, I was kind of done at that point anyway, but I was sitting in downtown Los Angeles on the sidewalk. My last day, my last time using, really using was последний раз я употребляла в Лос-Анджелесе, сидя September 22nd, 2010. 27 сентября 2010. I'm strung out on heroin. I'm sitting on the sidewalk in Skid Row in downtown Los Angeles. Я сидел на дороге в Лос-Анджелесе на highway? What is it? Downtown Los Angeles. It's Skid Row. It's like the shithole area of LA where all the drug addicts and alcoholics, prostitutes, where all the fucking losers hang out. You know these places. I'm down there and I'm sitting because, you know, I've been shooting many years. I don't have any good veins left in my arms or my legs or anything. So pretty much towards the end, I'm just hitting off in my neck. I got to shoot off in my neck because that's the only good vein I have left. Я укололся уже в шею, потому что все мои вены были исколоты на руках и на ногах, у меня оставалось уже свободных вен. And I'm sitting there and I'm shooting off a speedball in my neck like that. Fucking police roll up. Police says, drop the needle. Nah, and I'm like, fuck you, I'm at least going to shoot the shit in my neck before you arrest me for it. I'm going to get high before I go to fucking jail. И меня поймала полиция, я успел уколоться, говорит, хотя бы успеть употребить, прежде чем меня заберете в полицию. So, and at that point I had a bunch of heroin in my mouth, and because when they sell it in America, they sell it in balloons. So you can keep it in your mouth. So if you have to swallow it, you can. Swallow? Like little balloons, you know, a balloon? They put the drugs in balloons so you can keep it in your mouth. So if something happened, you can swallow it. Окей. And throw it back up later. Да, в Америке продают их как такого рода шариках, что ли, которые можно хранить во рту, чтобы если вдруг кто-то поймает, можно проглотить на этот случай. So I had 3 balloons of heroin in my mouth. I got arrested. I swallowed them.
И у меня было 3 таких дозы героина во рту, да, и когда меня арестовали, я их проглотил. I go back to jail. I've already been to this jail 100 times at least. In and out of jail at least 100 times at this jail already for drugs or something. Я оказался в тюрьме, я уже был 1000 раз в тюрьме до этого за наркотики или за что-либо, что-то другие вещи. Prison and jail, I've been in and out now. I don't know, has anyone been to prison or jail in this room? Кто-нибудь был в тюрьме, в тюрьме в этой комнате? Okay, well, in America, the prison system very separated. I'm white in jail, so I hang out with white people in jail. All races are separated in jail and prison in America. Jail and prison, what is the difference? Prison's a long time, jail is like not as long. То есть в Америке есть понятие как, то есть тюрьма, которая короткая, как бы prison and jail, да, это 2 разные понятия. То есть если на долгий срок All помещают races are человека, separated. тогда... Like for instance, it would be, it's very racially separated. Only whites hang out with whites, blacks with blacks, Mexicans with Mexicans. Да, в общем, есть на короткий срок, есть на длинный. И все расы, они тоже разделены. То есть черные с черными, белые с белыми там, и так далее. Everyone on their own. So my last use was in the jail, me and this Mexican, who I would normally not get along with. А последнее мое было употребление с мексиканцем. After I got arrested, I shit the heroin out in the balloons. Когда я был арестован, то, соответственно, я достал, когда в туалет сходил, эти шарики. We dug through my shit to get the heroin out. When it's what you do. So that's what we did. And me and this Mexican dude, we put it on a thing, and that was the last time I got high. Was in the jail cell, September 23rd, 2010. И, в общем, это мы с этим мексиканцем употребили последний раз в сентябре 2010 года. And at the time when I got arrested that time, I was obviously pissed off. I wasn't happy that I got arrested. I had a heroin habit. I'm doing, at this point, probably $200-300 a day of US dollars of heroin. That was what my habit was. If I didn't do that, I would get sick. В общем, к этому моменту я уже не мог вообще существовать. То есть, если я не употреблю, то я больной просто, болею. So, at that point, at this time, I'm not happy that I'm in jail and I'm arrested, but it was actually the best thing that's ever happened to me. И в тот момент я не был, конечно, счастлив, что попал в тюрьму в этот момент, но это самая лучшая вещь, которая со мной случилась, на самом деле. Because that's really where my life started. Потому что это было то место, где моя жизнь началась. And as I said before, I've been in and out of NA since 2001. I didn't get clean till 2010, so I was coming to meetings for almost 9 years while I'm still using. Как я уже сказала, я в НА нахожусь с 2001 года, но я не оставался чистым до 2010 года. Я ходил на собрания, но употреблял при этом. And I was going to meetings in, Southern California where NA started in Van Nuys. So my old sponsor, his story is actually in the basic text, one of the guys in it. И я посещал собрания, то есть я начал ходить в сообщество в Калифорнии, то есть в том месте, где вообще сообщество появилось. Мой спонсор вообще, он как бы первооснова, то есть он по базовому тексту составлял базовый NA текст. started in Van Nuys, California. That's part of Los Angeles. I used to go to a lot of meetings there, so I know a lot of the original people that were in the program since the beginning. Я знаю очень много людей, которые были с самого начала программы, то есть стояли у истоков создания этой программы в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, там, где она появилась. And, like I said, I was going to meetings, but I was the type of guy that would come to meetings. I'd get 30 days clean, I'd get 60 days clean, I'd get 90 days clean, and I'd be back out using again. Да, я вот такого типа наркоман, который приходит, здесь 30 дней посещает, потом уходит, 30-60, 3 месяца максимум. So anyone that's like struggling in here, that's still coming to meetings and they still can't stay clean, you're not the only one, I used to be at meetings and look at guys like me speaking with time, and I used to be like, this guy's a fucking liar, he could never do this, I'm different, but you just got to kind of make the fucking decision to do it. В общем, я слушала других зависимых, их речь, я не верила, носился с предубеждением, я не верила, что это возможно.
И, ну, короче говоря, смысл в том, что пока важно принять самому это решение. And, you know, growing up, I had two great parents. У меня двое замечательных родителей. I was never abused. I had a very good life from my parents. My parents are two great parents. I was never abused sexually, physically. We weren't rich, we weren't poor, but we have a good life. У меня замечательная семья, и у меня никогда не было насилия в семье, ни физического, никакого другого. У нас полноценная, хорошая семья. Мы не были сильно богатыми, не были сильно бедными, но полноценная, счастливая семья. But me and my sister were both addicts. Но я и моя сестра оба зависимые. Alcoholism runs on my mom's side of the family. Алкоголь? On my mom's side, my grandfather, all my uncles on my mom's side, they're all drunks, they're all alcoholics, but drug abuse isn't really in my family. По линии мамы были алкоголики, но никто не употреблял наркотики в роду. So, you know, they say this disease is genetic, maybe it is. Говорят, что это генетическое заболевание, может быть. So I don't know where I got it, I just know I'm a fucking addict, that's all I know. Я не знаю, где я им заразился, но я просто знаю, что я зависим. I mean, to show you how much of an addict I am, when I got clean and I didn't bring the photo, I only had this arm tattooed. All these tattoos you see my entire body, this is after I got clean because I'm an addict. I can't just get one tattoo, I got to tattoo every inch of my body, even my whole face, everything. Для того, чтобы вы понимали, какой я зависимый, я вам расскажу о своих тату. То есть, когда я начала выздоравливать, у меня была татуировка только на левой руке. И все время своего выздоровления, это все тату за время моего выздоровления, потому что я не могу остановиться. So, you know, just because we're not using drugs, we're still addicts. We're still going to act out in certain ways. Потому что даже если мы не употребляем наркотики, все равно мы зависимы в какой-то определенной степени. But what I tell people all the time, if you focus your being an addict on good things and doing things like, you can be very successful. You just have to point it in the right direction. Да, то есть важно направить вот эту зависимость в нужное русло. То есть если направить зависимость на хорошие вещи, да, на полезные вещи, то можно быть очень успешным человеком стать. So, you know, 2010, I'm in jail, and I went through this program in the jail. It was basically, you either stay clean or you go back to prison for 2 years. That was my choice. So if I gave a dirty test, I was going back to prison. Я начал проходить программу в тюрьме вот в этом 2010 году, потому что у меня не было выбора. У меня был выбор либо мне на более долгий срок оставаться в тюрьме на 2 года уходить, либо проходить программу. In that time, you know, when I was in there, I decided, okay, well, I'm going to go back to school while I'm in the program. So I went back to school. Я вернулся в обучение, я пошел учиться. School, I went to barber school. I'm a barber. That's what I do for a living. I cut hair. So I went to barber school. Я пошел учиться парикмахерскому искусству, потому что у меня барбершоп. And that just kind of took my focus off thinking about using because my life started to get better. И я перестал концентрироваться на употреблении, потому что моя жизнь стала становиться лучше. And I started to see the things I could do without shooting drugs. Я начал видеть вещи, которые я могу видеть, не употребляя наркотика, не без того, что... So ultimately, that's kind of what kept me clean my first year is focusing on school, focusing on bettering myself. Obviously, this drug program too, that first year, knowing that if I gave a dirty test, I was going to go to jail. И я концентрировался на обучении, на тех вещах, которые я могу делать полезные. Да? Но, естественно, в моей жизни была программа, потому что это было необходимостью, потому что я должен был тест сдать на содержание крови, и на первый год точно я должен был быть в программе. And you know, after the first year, I kind of lost the obsession to use because my life started getting better. И после первого года, будучи в программе, да, у меня эта обсессия употребления, обсессивное желание употреблять прошло, потому что моя жизнь улучшилась. I mean, ultimately, we all have our, what's the word you would look for in Russian to say? We all have our lowest point. У нас у всех есть свое дно. And I think what was for me is I woke up at age 27. Я думаю, что я его достиг до And I was seeing all my friends who were not addicts.
becoming successful. They're getting careers, they're having families, they're getting married, they're making money, they're buying houses. And I'm just a fucking junkie with nothing. So I started to say, like, man, I need to fucking have a life. What am I doing with myself? So ultimately, you know, yeah, I've experienced a lot of bad shit out there, but I think ultimately that was like that was like where I finally was able to look at myself and say, you know, you got to clean the fuck up. You know what I mean? Да, он говорит, наверное, это было мой дно, потому что я стала замечательным. Все мои друзья, они были успешными, у них были семьи, работы, дома. А у меня не было ничего, я был зависимым наркоманом. И, в общем-то, просто понял, что спросил самого себя, что я делаю со своей жизнью. So I started cutting hair and I was good at it and started cutting hair all over the world. I've cut hair in 37 countries. I teach people. I travel all over. I mean, from being an addict in Los Angeles with nothing to within like 3-4 years, I'm traveling all over Europe, everywhere, just teaching barbers. You know, like that was like something I never thought could happen. И я стал ездить по всему миру. Я побывал в 37 городах, где я учил парикмахерскому искусству других людей и стал очень успешным в этом. Я не делала этого в Лос-Анджелесе, но я объездил очень много стран и занимаюсь этим успешно в этом деле. You know, and through my travels, I started coming to Russia around 2014, and I loved it here. And I said, I'm going to move here and open my shop here. So that's what I did. And, you know, I own 2 barbershops, 2 barbershop tattoo shops, one in Krasnogorsk, one in the center of Moscow. I'm opening many more, you know, and none of this would be possible if I was using. I can tell you that. Да. Когда я приехала в Россию, мне здесь понравилось. Я приехала сюда в 2013 году, первый раз решил приехать сюда пожить и поработать. Сейчас у меня здесь барбершоп в Красногорске, в центре Москвы, и салоны тату. И, в общем-то, все это как бы хорошо у меня развивается, и этого всего бы не было, если бы я употреблял. And you know, it's all because I'm clean, you know, and I tell you, I was a guy that was a fucking junkie on the street, and I couldn't even get out of Los Angeles. Now I'm able to start traveling around the world because I'm not putting a needle in my arm anymore. И это все потому, что я остаюсь чистым. Я был наркоманом, который на улицах спал, и сейчас, в общем, я по всему миру путешествую, да, я был в Лос-Анджелесе только в одной стране, а сейчас у меня мир весь открытый. And you know, that's why I say, like, if you're an addict and you're good at something, focus on the good shit and really put your addiction into that, because it can become something good. You know, now I'm a workaholic. I'm focused about making money, building businesses. That's where I push my addiction now, because you're always going to be an addict. So you might as well turn it in a way that's going to make you successful rather than destroy yourself. And the thing is, we as addicts, we're more successful than regular people that aren't drug users, because we have this sickness in our head that tells us we have a drive that other people don't. So if you take your addiction and put it into something good that you want to achieve in your life, you'll achieve it because of your addict thinking. Other people are very lazy. They don't have the drive we do. И поэтому я всегда говорю, что если ты зависимый, то нужно пустить вот эту болезнь в нужное русло, потому что вот я сейчас, например, трудоголик, да, я пустил ее в работу, да, и вообще зависимый человек, он может быть более успешный в жизни, потому что у нас ум устроен таким образом, что нам нужен драйв. И у обычных людей нет такого драйва, как есть драйв у зависимых людей. Поэтому если чистый зависимый направляет вот эту болезнь в нужное русло, тогда он может быть успешным. Потому что болезнь всегда во мне, она всегда останется и есть. Ее просто нужно правильно использовать. And I don't know how you would say it in Russian, but we have a cliche saying in Narcotics Anonymous in America. It's called wreckage of your past. Problems of your past, things you did a long time ago that are coming back to affect you now. We call it wreckage of your past. It's in the NA program in the literature. It's like things you did a long time ago that are hurting you in present time. В Америке мы говорим как о таком понятии, как вещи из прошлого, которые догоняют тебя в выздоровлении. То, что ты делал когда-то в прошлом, то оно проявляется сейчас. I mean, you did things in the past, and then the results are coming now.
something Yeah, bad. yeah, shit's bad. Shit you did bad a long time ago affects you now. Да, те плохие вещи, которые я делал в прошлом, употребление, они сейчас определенный эффект оказывают. Do you guys understand what I'm saying right now? We call it wreckage of your past. Your past, it's wreckage. But you have to fix these things. Even though you don't want to, you must fix it. Поэтому важно это все урегулировать, да, то есть почистить свое прошлое, так сказать. To clean your past. Like to clean your past. Yeah, even though you don't want to, but it's affecting you now. When you're doing good, it's still hurting you from a long time ago. Stuff you did a long time ago is affecting you today. Поэтому даже несмотря на то, что сегодня можно делать правильные вещи, все равно вещи из прошлого, которые были сделаны неправильно, да, плохие вещи, они будут все равно догонять. Поэтому важно разобраться со своим прошлым. Yes. So you guys understand? Okay, so I have wreckage of my past because of I haven't been arrested in 10 to 15 years. I haven't been in trouble. У меня очень большой багаж прошлого. I don't get in trouble anymore since I got clean. I don't have interaction with police. Вот. А в прошлом я был арестован много раз, от 5 до 15 лет. И сейчас у меня нет проблем с полицией, но они были в прошлом. But what's affecting me now is, okay, I'm in Russia, I have a work visa. To own the business that I own, I'm not considered a permanent resident here. И у меня в России рабочая виза, я не могу здесь получить постоянное гражданство. So because of the wreckage of my past, I have to submit for my permanent residency in Russia because I want to become a Russian citizen, an individual entrepreneur like a Russian citizen. И из-за того, что у меня вот такое прошлое, я не могу получить гражданство и стать гражданином России постоянно. So I have to submit my criminal background report from America to the Russian authorities there. Поэтому submit? I have to give a copy of my criminal record from in America, which is 20 pages long. And I have to submit this to Russian immigration. Потому что я должен предоставить в российскую иммиграционную службу 20 страниц своего криминального прошлого сейчас. This is stuff that I cannot fix from my past. You understand? It's stuff I did, but I can't clean this up. But I'm not the same person I was. I'm not the same person I am now, but this stuff is affecting me from back then is affecting me now. Да, это то, что я не могу сейчас поправить. Я не такой же человек, как был в прошлом, но этот груз прошлого, он на меня влияет, он мне утяжеляет, усложняет жизнь сейчас. So I've had to clean some stuff up to make it look better. Я должен все это почистить, чтобы стать. And that's what I'm doing, Ben. You know, things can work out here if you know certain people. These things can be done. И, в общем-то, это возможно, если ты знаешь определенных людей, это может быть можно решить. But you know, the Russian authorities, they don't like drug addicts. Но российское правительство не любит зависимых от наркотиков людей. So, you know, when someone from immigration reads my file, this guy's been arrested fucking 100 times for heroin possession and fucking shoplifting. It doesn't, no matter how good of a person I am today, they're only looking at my fucking past. Да, и когда любой человек там, правительство читает мое прошлое, когда я был арестован сотни раз за героин, и за воровство, и за другие ужасные вещи, то несмотря на то, что какой бы я сейчас ни был хороший человек, все равно мое прошлое, определенным образом сказывается. Все равно это не в лучшую сторону. But yeah, eventually this will be fixed, but it's problems from when I'm younger doing this dumb shit. And literally I could punch myself in the face if I could go back 15 years ago for all the shit I did that's affecting me now. But there's nothing I can do about that. That's my past. I can only move forward. И я не могу вернуться в 15 лет назад и ударить себя же самого по лицу, чтобы этого не делать. Это мое прошлое, да, и оно никуда не денется от меня. Сейчас я только должен идти вперед. To go back a little bit, how I actually got into doing heroin, I can tell you, because I'm a musician. Я музыкант. I've always liked, I used to be in a lot of punk bands when I was younger in America. Some pretty okay, successful bands in America. У меня были группы, я играл в группах достаточно успешных в Америке. And I always admired junky rock and roll singers. I always wanted to be like Sid Vicious or people that are junkies. That was always like
it looked good to me. Like this guy, he's playing rock and roll, he's a fucking heroin addict. It's like glamorous to me for some reason. I don't know why. So that's why I tried heroin the first time, because I thought it's cool like these guys, you know, they're junkies. It was attractive to me. But once you get into it, you realize it's not attractive. Я стала употреблять героин, потому что мне вот эти вот роковые музыканты, мне казалось это очень привлекательным, когда ты там колешься, играешь рок, это было круто для меня, я поэтому первый раз попробовал, потому что тогда мне это нравилось, но потом, когда уже понимаешь, что не так это уж круто. And you know, that's really where my using started, is because I wanted to be like these junkie rock stars, and you know, unfortunately, after you start doing it, I did it opposite. I should have started doing the hard drugs after I was already a famous musician, because I started doing it before I'm a famous musician, and then what you notice once you start doing drugs, no music gets played. Да, но я начала наоборот. Я думала, что надо для того, чтобы стать известным роковым музыкантом, нужно сначала уколоться, стать зависимым, а потом уже делать свою карьеру, поэтому надо наоборот. То есть они уже что-то сделали, потом стали. Okay, he says I have 3 minutes left. It was all over the place, but yeah, man, that's just pretty much my message. You know, I was a fucking homeless junkie with nothing, and now I own 2 businesses in a country I'm not from, and I moved to the other side of the world, and I'm successful. You know, I never thought that was going to be possible when I was a fucking addict out there. I never even thought I was going to leave my own city. You know what I mean? Ну, все, что я хочу сказать, сейчас уже заканчиваю свое выступление, о том, что я зависимый до мозга костей, который просто с улицы и был на дне, на глубоком, а сейчас у меня 2 бизнеса успешных в чужой совершенно стране, на другом конце света от моей родной страны. И, в общем, так вот. Maybe I helped somebody with my story. I hope gave somebody some hope. If there's anybody in this room struggling that wants to use, just try to hold on and, you know, do the right thing. Eventually shit gets better. If you want to use right now in this room, it'll get better. Trust me. I was there. Да, если я могу кого-то, я надеюсь, моя история вдохновила кого-то, да, из вас. И если кто-то здесь в этой комнате хочет употреблять, кому-то тяжело сейчас в данный момент период жизни находиться, поверьте мне, что станет лучше. Нужно просто подождать, и все будет хорошо. Maybe that's it. Okay. Thank you very much. Давайте поблагодарим Теду. Ребят, у нас есть на вопросы 15 минут. Всем привет, Мария наркоманка. Привет, Мария. У меня такой вопрос. После срыва я потеряла полностью, от меня отказалась моя семья, и мне очень трудно без них. Я чувствую, что я слабая. И я вроде бы как бы, стою на ноги, хожу на группы, там у меня есть спонсор, все делаю по программе, но моя семья в меня не верит, и общение мне не получается возобновить. Что мне делать в этом случае? Что вы можете посоветовать? I used to. Maria. Maria is asking. She has used recently after being in the program, and her family refused of her. Kicked her out of the house, or? Выгнала из дома. And yes, and it's quite tough for Maria to be in the program. She's visiting she has meetings, and she has a sponsor and is doing the program. But still, it's quite hard when your family doesn't believe in you. What would you recommend to do? Because she's feeling quite depressive about that. Well, I mean, it just takes time. You know, my parents didn't believe anything I said either. You know, they cut me off many times. Even when I got clean this last time, my parents weren't involved in my life for probably the first year, because they were so used to me screwing them over that, you know, that by this time trying to get clean this time, they were they didn't believe it. You know, so basically I would just keep doing the right thing and show them the right ways that you've changed and you're doing the right thing, and don't use, and eventually they'll come back in your life. You know, I stole, my parents pressed charges on me back in 2006. I stole a $50,000 US coin collection off my parents, and I went and sold it for dope.
And my parents said they were cutting me off then, but now they're back in my... After I'd started doing the right thing, they came back in my life, but I screwed my family over majorly too. Это занимает время. Моя семья выгоняла меня много раз. Последний раз, даже когда я стала уже выздоравливать, оставаться чистым, я только через год своего выздоровления вернулся в семью, потому что я делаю ужасные вещи. И, конечно же, близким сложно поверить сразу, что это сработает. Важно продолжать выздоравливать, делать правильные вещи, и просто это занимает время. Когда последний раз я у семьи украл монеты на $15 000 ради дозы. Ну, в общем, подобные рода вещи совершала, конечно, это... когда только семья начинает видеть реальные изменения вот во мне, стала видеть, то тогда... Through time, if you do the right thing, all this stuff comes back. По прошествию времени, если делать правильные вещи, то все возвращается. Все хорошее возвращается, и отношения тоже восстанавливаются. Спасибо. Спасибо. Тим Наркоман. Есть ли у вас какой-либо нестандартный инструмент программы, который вы используете для работы со своим состоянием? Нет. Do you have some special instrument which you use for working with your state? I mean, some special instrument beside of the внутри программы или другой? Какой-то, который не из классических, не из стандартных. Do you have something else besides the program? Some instrument, some tool which you use when you feel bad? Or only some tools from the program which programs gave to you? What do you mean, like, if I mean, feel bad, how? When pissed you off, feel or... эмоционально плохо или? Эмоционально. Yes, when you feel emotionally bad, do you have something which is a side of the program? I guess maybe just my own willpower, but I mean, I'm not a perfect person. Like, people, even at my guys who work for me, I get pissed off, and like the other day, we have a cash machine in my shop, and I was pissed off about something. And I have a habit, when I'm mad, I break shit. So, I'm still not perfect in those things, or I say the wrong thing, you know what I mean? So I ended up throwing something, and it broke my cash machine, and I ended up having to spend 5,000 rubles to get this fixed. So I learned right there that I shouldn't throw shit inside my shop when I'm pissed off. You know what I mean? It's more like willpower, I guess you'd say. It's like Willpower. my own inside saying, I'm gonna do this, I'm not gonna do this, you know what I mean? It's just like that. But I'm still not perfect, as you said. The people that work for me, they say I'm very angry all the time and I say bad things and all this, but I also have a lot of stress. But it's not the question. The question is when you have, do you have some other special your tools? What As I said, my willpower inside, I try to do it we call it willpower, your own strength inside, inside you. Наверное, только моя собственная сила воли, какая-то сила внутри меня самого, потому что я до сих пор не идеальна, просто неправильно понял чуть-чуть вопрос. Говорит, я до сих пор не идеальна, я все равно, я бываю злой очень. Недавно я разбил кассовый аппарат у себя в салоне, и там потом надо было восстанавливать деньги, платить за то, чтобы его восстановили. Короче говоря, меня накрывает иногда гнев, то есть я далеко не идеальный человек. Но помимо программы, в ответе на твой вопрос, да, то есть это только, наверное, какая-то внутренняя сила, все остальное это инструменты программы. As I said, maybe if you're struggling with something, focus on other things. И то, что я сказала в своей речи, это то, чтобы фокусироваться на других вещах, то есть переправлять эту свою зависимость в то русло, которое может быть полезно, на хороших, правильных вещах, на созидание. Did I answer it okay? Thank you. Лёх, прежде чем Лёха задаст свой вопрос, я хочу напомнить о седьмой традиции.